Safe. Today I'll be continuing EVS class. Today's topic is uses of plants. Can you notice here? The topic name is uses of plants. In the previous class we have learnt about types of plants. What are the types of plants? There are different kinds of plants, that is tree, herbs, shrubs, climber, creeper and a water plant. And also we have learnt about parts of the plants. Parts of the plant is root, stem, leaf, flower and bud, fruit. Now today's class we will be learning more about the uses of plants. So ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ? There are two main food sources. ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಗಿಡದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದೂ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದಲೇ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ food from plant, clothing from plant and whatever you use in daily wear. So many things we are getting from the plants. So we'll learn more and more in this class. In class we will be learning more and more about the plants. First and foremost uses of plant is plant in namage fresh air sigutte. We breathe, what we are breathing, the air is from the plant. We get fresh air. Namage ಗಾಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಗಾಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಪಲ್ಸಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಐಟಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿ ತಿಂತೀವಿ, ಒಂದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ತಿಂತೀವಿ, ಒಂದು ರೂಟ್ ಆಗಿ ತಿಂತೀವಿ, ಲೀಫ್ ಆಗಿ ತಿಂತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರದ್ದು ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್, ಏನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಸ್. ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪ್ಲಾಂಟಿಂದಲೇ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಇದು ರೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೀಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ವೀಟ್, ಗೋಧಿ ಆಟ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆಟ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೀಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಲ್ಸಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಚನಾ ದಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ cow bean. Okay, this is also pulses we get from the plant. And also most loving, what is this? Can you tell me what is this, children? Idu cucumber, we eat as a vegetable. And this you can see, what is this? Tomato as a vegetable. This is coconut. And this is fruit orange. And this is guava, a vegetable. Guava is a vegetable or a fruit? Yes, it's a fruit. Onion is a vegetable we eat as a stem. Okay, these are the things we get from the plants alone. So now again what we do, we get from the plants ಏನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? This is a jam. ಏನಿದು? This is a jam. We get jam. How? From the fruits. Okay, ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫ್ರೂಟನ್ನು ಜಾಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಈಟ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫುಡ್. ಸೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಲ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೈಬರ್ಸ್. ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ cotton plant and jute from the jute plant and few fibers we get from the coconut fiber ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಾರಿಂದ ನಾವು ಹಗ್ಗನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ಕಾಟನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಟನಿಂದ ಹಗ್ಗನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸಿಂದ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್.
ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಟನ್. ಆಯಿತಾ, ಕಾಟನ್ ಕರ್ಚೀಫ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕರ್ಚೀಫ್. ಶೀತ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒರೆಸ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಟನಿಂದನೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, that to cotton. Okay, now next is wood. ವುಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವುಡ್. ಕಾಣುತ್ತಾ? ಇದು ವುಡ್ಡಿಂದ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಗೋಡೆ ವಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ, ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ವುಡ್ಡು, ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಷಸ್ಸು. ಸೊ ಇದು ಶೂ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ರಷ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಸ್ಟರ್ಸ್, ಬಿಸಿನೋ ಅದನ್ನು ಸಹ ವುಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ, ಚೇರ್, ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನೆ ಡೋರು, ಅದು ಸಹ ವುಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊನೆ ತನಕ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ವಿ ಸೋ ಮಚ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಯಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಯಿಲ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಆಯಿಲ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ, ಇದೇನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಕೋಕೋನಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೋಕೋನಟ್ಟಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? we get a coconut oil. You can see here, no, we get coconut in the coconut oil sigutte. Hage, can you see this one? What is this? Can you tell me children? What is this? This is what? Peanuts. Peanuts in the ಶೇಂಗಾ ಅಂತಾರೆ, ಶೇಂಗಾಯಿಂದನೂ ಶೇಂಗಾಯಿಂದನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಫ್ಲವರಿಂದ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೊಕೊನೆಟಿಂದ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಹಾಗೆ ಶೇಂಗಾ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅದರಿಂದನೂ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಸ್ಟರ್ಡಿಂದನೂ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ what we get oil. Few things are used as a, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಬಂದಾಗ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಂಟ್ ಆರ್ ಪುದೀನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ತುಳಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಆದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈವನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್, ಅರ್ಶಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಶೀತ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ, ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತಿಂತಿರ್ತೀರ, ಅಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತೀರ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಅದು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿನಮನ್, ಚಕ್ಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋವ್, ಲವಂಗ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಿಂಜರ್, ಶುಂಠಿ, this is pepper. What do we say? Pepper, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Can you see here? This is a pepper. So these are the few things we get from the plant. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸು? ಇದನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಆಗಿ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಿವ್ರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಿವ್ರೇಜಸ್? ಬಿವ್ರೇಜಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ. ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕೋಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ
ಅದನ್ನು ಪೌಡರ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಫಿ ಸೀಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ವಿ ಗೆಟ್ ಹನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಹಿಯಾದ ನೆಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಜೇನಿಂದ ನಾವು ಹನಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಜಾಗ್ರಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಜಾಗ್ರಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಬ್ಬರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎರೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಟಯರು, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹಾಲನ್ನ ತೆಗ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟು ಬಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನ್. ಇದು ಈ ಸನ್ಫ್ಲವರು, ಜಾಸ್ಮಿನು, ರೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇದೇನಿದು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೋಪ್ ಸಹ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇರೋ ಪ್ಲಾಂಟು, ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಥಿಂಗ್ಸು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮರ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ವಿ ನೋ ವಿತ್ ಕೊರೋನಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ವೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏರ್ ಟು ಬ್ರೀತ್, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವೇ ತಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ, ಬಿ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಶೋಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ we get from the plant is paper. Children, we get paper from the bamboo plant. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಡ್, ನಾವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಹರಿದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನಾವು ನೆಡಬೇಕು, 2 ಗಿಡಗಳನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, always plants from small plants that it grows and gives a fresh air idrinda. So I always tell, don't tear the paper and throw the paper in the dustbin and all, because we have to kill 2 plants. ಆ 2 ಗಿಡನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಾಗ್ರಿ, ಶುಗರ್, ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ನಾನು ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Helpful plants. Life on the earth depends on plants. Plants are useful for every living organism. At the end of this module, you will be able to recognize the different parts of a plant that are used as food and identify the different uses of plants. A good part of our food comes from plants. Plants provide the basic or essential food for most people around the world. A breakfast of fruit, cereals, and a hot cocoa drink with sugar
gives you all the energy you need in the morning. Let's see from where we get these. Cocoa comes from the beans of the cocoa plant. The sugar added in the milk comes from the sugarcane plants. We get cereals from plants like rice, corn, oats, and wheat. So, what about tea and coffee that grown-ups drink? You guessed it right. Tea is made out of the leaves of the tea plant, and coffee is made from the beans of a coffee plant. At lunchtime, you would love to have some hot dal or lentil soup with rotis or rice. You'd even have pulses like beans and peas. Lentils and pulses are got from plants. We eat pulses like green gram or moong and kidney beans or rajma with rice and rotis. When you feel thirsty, you would like to have a chilled drink. Juices and squashes are made from different fruits like apple, orange, or mango. Most of the oil we use comes from seeds and nuts of the plant. We use this oil for cooking. Coconut oil, mustard oil, sunflower oil, and groundnut oil are examples of some oils. What makes our food smell so good, taste so yummy, and look so nice? Spices, of course. We get spices from plants. Turmeric, ginger, cardamom, and pepper are spices. A spice can be a dried seed, fruit, root, bark or leaf of plants. Take a look at the shirt or frock you are wearing. It is most likely that you are wearing clothes made of cotton fibers from the cotton plant. This bag that you see here is made of jute. Jute is a fiber from the jute plant. It is used to make ropes, mats, bags, etc. The paper we use and the books we read are made from trees. You know that oxygen in the air that we breathe in keeps us alive. Do you know where we get most of our oxygen from? While plants make their food, they take in carbon dioxide in air and give out oxygen. Plants keep the air around us fresh and clean. Look at a wooden chair or table around you. Strong and thick-stemmed plants like teak and rosewood provide wood. Wood is used to make furniture like chairs, tables, cupboards, sofas, etc. Plants bear green leaves and colorful flowers and fruits that make our gardens, parks, and surroundings look beautiful. We gift flower bouquets to people on special days. We also use flowers to decorate our homes. Neem, tulsi, or holy basil, poppy, and eucalyptus are plants that are useful as medicines. Perfumes are made from the flowers of rose, jasmine, and champak plants. Some paints, varnishes, and dyes are obtained from juices of some plants and trees. The henna or mehendi that we put on our palms is a plant product too. The sap or milk of rubber plants is used to make rubber. This sap in turn is used to make rubber slippers, tires, and other such rubber material. Cows, sheep, goats,
and camels are some animals that feed on plants.